management of abalone. This is a very, very famous area to export to the China and Hong Kong and Singapore. They eat this area's abalone, very expensive. And this area is just only 1% population, very, very rare. The manufactured industries only 0.6%. Agriculture also 2.8, fisheries 3.5, aquaculture is 5.5. Why the abundant fisheries resources? Because current, yesterday mentioned having current, very important for fisheries species. And other is a good watershed system. There are a lot of mountains, over 1,000 meters high, and more 100 rivers, and many in a bay, and the juvenile nursery ground, and nature-human coexist together for a long time. So I think that many years I engaged in the marine activities program and the river program. So I got Tsunami. I'm very, very severe to do education at the ocean. But after Tsunami, we are thinking with Uchida, my friend, also thinking that after Tsunami, we must do more the marine education, because marine education, the water, aquatic water education is really related to people's consciousness to the water. So we must enhance more and more about the oceans. So we have provide activities for kids in the devastated area, and we realized the importance to inform them, having motivation in life, and connecting to the nature, and thriving a bountiful nature. Here, this is a first activity after tsunami, 6 months after. This is a Hay River near devastation area. So many kids and parents come together and very exciting to do activity. And we are very happy. So this is, I mentioned about Sato. This is Japanese word. This means excellent condition of biodiversity by providing of human engagement. It might be traditional ecological knowledge. This knowledge which existed in Japanese life for a long time, but which Japanese have forgot since rapid economic growth, more than 6 years, because rapid economic growth is more important than the nature for a long time, 6 years. But after that, more than 20 years ago, many people think about the new value, not economic. So they finally conclude to the traditional knowledge. I think this is Sato. Sato is means enhancing biodiversity by human engagement. Some researcher found that Sato is very important factor to enhance biodiversity in different various situations. Maybe 3 categories. One is Satoyama. Yama means a mountain. In the mountain, by cutting the tree, for example, make hogs increasing, birds increasing,
and making a nest and landing to the mountain and making a rice pond. Making a rice pond, make a condition endangered salamander. These happen in mountains. And Satokawa means a river. In the river, making spawning ground by fishermen, make increasing not only target fishes but also another species. Populations are growing. And 3 is Sato-umi. Umi means ocean. Oceanographic researcher found that Sostera marina, eel grass, is important for lava fish. But they found that age of the eel grass by cutting them makes living place for more and more fishes. And these words are new words, but they represent not traditional ecological knowledge. Sato is very important factor to enhance biodiversity in different various. Recently, this Sato project is conducted as education activity, not only fishermen union, but also various regional people. These activities are conducted by each person's own motion. So I have no time to present this. So feature of Sato project I'm just is this one is Satokawa project in devastation area. This is me. I got fish. This is my friend gave me. like my. So this is really delicious. Such a chili salmon, very nice. And this salmon is upstreaming to spawn. Just only 1 year living in the ocean, and after spawning, 1.5 year living. Total is about 3 years alive. So very connected ocean and river and mountain. This is our symbol, the Sato Kawa, Sato River. So we just now trying to engage with children. This is marine river flow activity. Uchida instructs here, Uchida. So after that, this is ice breaking. So they salmons. Salmon. This is also very surprising. What is that? Very impressive. So this one also very large fish. It's a large fish. And after that, going to the symposium facility, I'm going to get fish, salmon, and they catch and touch and the fish. Very happy. And very interested. And after that, fishermen's union teach how to make juvenile eggs, and this artificial. And conclusion: the Sato project is own motion activity. Just now it conducted in the whole country. This project will a brand new agricultural policy and the fisheries industry. So this Sato project will change the Japanese aquaculture industry or fisheries industry, and so making a new value for people, and not only new value but also connecting to the scientific knowledge. And other is just now a bottom-up project. And just now, government not so strong for helping to the bottom-up project. So in the future, I want to have connecting bottom-up and top-down system and scientific knowledge and like this Sato project, Sato Kawa project. So the keyword is ocean literacy
campaign. Thank you very much. So you have some questions for Sosi? Okay. So when you say if they cut the trees in the mountains, it increases the number of hawks? Explain that to me. Yeah, in Japan, almost half forest is artificial, not original forest, so not so much. So artificial forest mostly human and cutting 3 or 40 years, but forest industry is down, so not so many people engage them. So forest is very, very dark, and there's no so much like grass, so not good for the animals. I'm impressed that the fisheries have recovered so rapidly after the tsunami, which is very good. And this question is not to put you on the spot or have you defend some of the statements by the Japanese government after the tsunami. But what is the real impact of the radiation and the radiation leaks in the ocean? Because there is, or has been, almost a hysteria about it among some in this country, but what was the real quantity and the impact? It's very, very concerned about many people. The government is almost stopped after 1 year to care about radiations devastation people. So it's very, very difficult condition. So many people just now doing monitoring each products. So when you get the products at the supermarket or some markets, so all of them is monitoring the radiation. So when you eat the food, is okay. But this project is wild fish using catching. So we must do something to that. So monitoring the radiation. But government don't care about it. It's a program. One more question? Okay, thank you very much. Okay, our next speaker is Baldwin, and she'll present First Stewards, Coastal Peoples Address Climate Change. Okay, so today what I'd like to present to you is about the First Stewards' first annual symposium. It was on Coastal Peoples Address Climate Change, and it was held this July in Washington, D.C. And I'm going to try to run through this slide, presentation quickly because I'd like to show you a little bit of a video at the end if we have time. Okay, so this
symposium was the idea of the Pacific Northwest coastal tribes, and those tribes are located there up in Washington State, and they include the Makah Nation, the Kiluit, the Ho, and the Quinault. And this symposium was a landmark gathering because it brought together all of the indigenous peoples of the United States. A lot of times they include the American natives and the Alaska natives, but this one also included the U.S. Pacific Island indigenous people, which include the Hawaiians, the Samoans, the Chamorro, and the Carolinians from Guam and the Northern Mariana Islands. As with, IPMEN and other places, there was a lot of partners involved in the steering committee to bring this conference on. And of course, it takes money, so there were a lot of funders that the sponsors, the partners had to go out and find sponsorship for it. Just briefly, how the symposium was organized. There were 4 regional panels: the West Coast, Alaska Natives, Pacific Islanders, and the combined Great Lakes, East Coast, and Gulf of Mexico. And then there was a looking forward panel, which brought together scientists, the government, and the non-government. Just to step back, on the regional panels, each regional panel also had a scientist on it. And then there was a witness report. So each panel would had a witness, and this was they gave gifts to, and their job was to sit through the ceremony to witness it, so that they could say, we witnessed this is what we saw. They could bring it back to the other generations and to other people. So this picture here shows in the front the 4 witnesses, and behind them are the heads of the 4 panels. Now, besides the main symposium, which ran for 3 days, we had a lot of side events. This was held at the National Museum of the American Indian. So we had regional exhibits. We had a Chamorro sailing canoe that we brought in from Guam. We had sponsored partner exhibits. We had hands-on children's activities in the museum's children's room. We had morning ceremonies at each mornings to bring the Native people together, and then each day opened it with an opening ceremony and closed with a closing ceremony that each region was responsible for. We had regional food, dances, and chants. The reception, we brought in regional recipes, and people would help cook them, and brought in food, which was a bit of an issue because it was going into the museum, and we could bring certain foods. We had a reception, and then this first Stewards Conference was tied was the week right before the Living Earth Festival, which is a annual event at the National Museum of the American Indian. So some of us stood on for that, and we gave demonstrations at that, performances at that, and also we brought in students from the Pacific Islands who gave a presentation on their photo essay on climate change that the council I work for sponsored, and also we exhibited artwork that our council had a contest on that. Each year we do lunar calendars for the different regions that we work at, and I passed out CDs that have different learning materials, and in that I include the Hawaiian calendars for this coming year. And those ones don't have artwork, but in the other areas we have art contests each year. So we had to do it on climate change for 2012. Now, what was the benefit of this conference was that we all know the different aspects of climate change, and I could have put a slide on there to show you ocean acidification, sea level rise, and all that. But what it did is it brought home to each place, what were they experiencing with climate change right now, what they're doing about it, and what they would like to do in the future about it. So, like, these are some slides from the Guam's PowerPoint, and they're having unpredictable rainfall, and it's really confusing their vegetation. So their mango, and they're seeing less towers as they use as brown ash. They won't have anymore. The Natural Resources Conservation Services
presented what they're doing. This is a federal government agency under the Department of Agriculture, but they do have some indigenous people working in some of the regions. So they are looking at their perspective of resource management and then the indigenous perspective. Like, in the government perspective is a relationship with people in the land, technical capability, wise use of natural resources, protects the Earth's renewable capacity, art and science, humanity, ecology. And the indigenous perspective is based on respect, ceremony, prayers, live and work with nature, not manage it. Nature is something that we have a relationship with. It's not something separate from us. Respect for the elders and ancestors, and looking at the whole web of life. And then they looked at this indigenous stewardship methods that they would like to introduce, where they are going to try to merge Western science and indigenous knowledge together. The process would incorporate indigenous philosophy and the exclusion that was agreed upon by the participants. There were 300 participants. Actually, I put a pamphlet on your table there that in the middle of it has the full resolution. But the key point was, for the first stewards are asking the United States government to formally recognize them in their
hecho, creemos modestamente que se trata de un aporte y de una real contribución. Y desde esa perspectiva estamos muy ilusionados y esperanzados en que en el año 2013 podamos profundizar esta relación con la Fundación, no solo en este proyecto de Quinta Normal, sino que en otros puntos del país. El portal de los 7 mares, www.mapdechile.cl, es un referente en la educación del mar en Chile, llegando a superar las 100.000 visitas mensuales. Gracias a esta moderna plataforma hemos podido, además, proyectar nuestro programa e-learning de mar como un instrumento educacional de calidad para escolares y universitarios, así como a docentes y apoderados a lo largo de Chile. Cabe destacar su acreditación como curso básico de perfeccionamiento otorgada por el Ministerio de Educación. Cómo llegan a los profesores, cómo llegan a los alumnos, que es la base de la cultura del futuro. Presencialmente y en alianza con la Universidad Andrés Bello, con el curso para aprender a enseñar del mar, acreditado ante el Ministerio de Educación, se capacita a profesores, habiéndose impartido ya a más de 400 docentes y profesionales de diferentes regiones del país. En esa línea de acción se ha desarrollado el material académico necesario para replicar los contenidos aprendidos, así como la contribución a la publicación de los libros Chile, País Oceánico y Pasión de Navegantes. Las clases interactivas presenciales que se realizan tanto en regiones como en Santiago incorporan elementos audiovisuales y tecnológicos que permiten una mayor interacción con los alumnos. Ello se suma a las experiencias en terreno que sirven como cimiento para crear conciencia marítima y permiten además tener la oportunidad de conocer el mar que atesorarán el resto de su vida. Sabemos que están haciendo un trabajo comprometido, de real vocación, por apoyo a quienes más lo necesitan y a los que más lo pueden valorar y aprovechar en el futuro. El ámbito marítimo es una realidad nacional que entrega un mar de oportunidades, transformándose en una valiosa opción de vida. Con tal propósito, hemos desarrollado una serie de documentales que nos permiten difundir estas opciones laborales. Así, en el año 2007 realizamos el documental Hombres de Mar, en 2008 Gente de Mar y el año 2009 el documental El Marino Mercante Chileno, el 2010 El Deportista Náutico, el 2011 El Sistema Portuario y el 2012 El Acuicultor. Entonces, estos documentales lo que tratan es de mostrar una realidad que no se conoce. El fomento del consumo de alimentos de mar en el marco de una alimentación saludable es uno de los ejes principales en el accionar de Fundación Mar de Chile, razón por la cual enseña las bondades de estos alimentos y las necesidades nutricionales del cuerpo humano, junto a experiencias gastronómicas que busca influir positivamente en los hábitos alimenticios de nuestra juventud y sus respectivas familias. Que se ha divulgado mucho en el mundo entero, como son los famosos ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos tienen que ir acompañados y formar este matrimonio con los jóvenes. El pescado es uno de los alimentos más nutritivos y necesarios que existen, siendo su consumo recomendado al menos 2 veces a la semana. El aporte en grasas sanas, omega 3 y fosfolípidos permiten reducir la proliferación de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, cáncer, Alzheimer y un mejor desarrollo neuronal y físico de los jóvenes, enfrentados hoy a los altos índices de sobrepeso, obesidad, déficit atencional e hiperactividad. Lo que buscamos a través de este programa es, a través de la Fundación, comunicar y motivar y dar a conocer a los niños la importancia del mar de Chile, es darles a conocer a los niños todas las potencialidades del mar. Bueno, en beneficio de completar la presentación voy a dejar hasta ahí el video que ustedes pueden ver que muestra una cobertura bastante amplia de el qué hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? A través de la nutrición, el deporte, el uso sustentable del mar, las opciones laborales, ¿ya? Pasar por todo lo que es educación y lo que es
difusión y extensión. Las cosas hay que mostrarlas a través de los medios de comunicación. Trabajamos en colegios, en niveles básicos, en niveles quinto año básico, 11, 12 años, y posteriormente, al finalizar la escolaridad, en una orientación laboral para mostrarles las carreras que ofrece el mar. Pero ¿cómo hacemos esto? Primero con un mensaje que el mar es nuestro, y buscamos pasar de una actitud favorable a una conducta favorable, a hacer las cosas, a que las cosas ocurran. Y esto es un proceso afectivo exactamente igual que una relación sentimental. Uno tiene que conocer el mar. Uno no puede querer lo que no conoce. Y una vez que conoce, porque el mar es vida, tiene que experimentar, vivenciar, ir a terreno. Y eso hay que hacerlo en forma intensa, para luego valorar. Y cuando se valora con pasión, se quiere, y posteriormente se cuida o se usa en forma sustentable, porque el mar es el futuro de nuestro país. Esa es la secuencia, ese es un proceso afectivo, igual que el proceso sentimental. Nadie tendría la pareja que tiene si no la hubiera conocido, y luego hay que experimentar, que es lo más entretenido, lo más simpático, lo más agradable. Pero para ello tiene que haber un liderazgo, y ese liderazgo lo está haciendo la Fundación Mar de Chile. Tenemos algunos detalles de lo que hacemos. Voy a pasar rápido en beneficio del tiempo, pero tenemos mediciones por la Universidad Católica en términos nutricionales, cuál es el impacto que hemos tenido, ¿ya? Y finalmente hemos tenido un mayor apoyo en términos de conocimiento de los jóvenes, que el pescado hace bien. Hemos tenido mayor conciencia respecto a los grupos, que esto es un alimento sano, mayor conciencia sobre los efectos negativos del colesterol, y mayor conciencia de los jóvenes sobre los beneficios neuronales que produce el omega 3 en conjunto con los fosfolípidos, y mayor apoyo de los profesores y de los padres para que los jóvenes coman pescado. Esto se lo puedo dejar. Y ahora vamos a los resultados de la evaluación de conocimiento. Hay una evaluación en azul, que es el diagnóstico inicial antes de comenzar el año, y los resultados del 2011 al término del año. Y como ustedes pueden ver, en términos de conocimiento, esto nosotros lo incorporamos en todos los ramos, en todas las asignaturas, en todos los sectores y subsectores de la educación. En términos de conocimiento, ¿ya? Y en términos de conocimiento total, la evaluación total es bastante más alta que lo que los jóvenes conocían en un principio. Esta es nuestra cobertura. Estamos llegando prácticamente a 30.000 niños en forma directa, y sobre esta imagen bastante atractiva para los hombres quiero mostrar sobre una línea de edad de los 5 a los 80 años. ¿Qué es lo que hacemos? A los jóvenes de 11, 12 años les mostramos que el mar es parte de la realidad nacional. A los mayores los orientamos laboralmente. Luego a los universitarios en cursos de e-learning. Realizamos cursos de natación. Chile tiene un 60% de los jóvenes que no saben nada. Realizamos cursos de orientación para los profesores. Realizamos seminarios, formamos una escuela náutica donde otorgamos la licencia, de yate, realizamos visitas a los puertos, a los buques, a la playa, y finalmente los documentales que ustedes vieron tienen una cobertura total desde los 5 hasta los 80 años. Lo más importante es que hay que hacer un seguimiento para mantener fidelizadas a estas personas con respecto al tema marítimo. Y eso es todo. ¿Preguntas? Gracias. Preguntas, consultas, questions? I wonder if any Can you translate?
So I'm wondering if any part of your program focuses on ecosystems. A ver, nosotros incorporamos el mar como un ecosistema desde la perspectiva que de ahí proviene la alimentación, que hay una flora y fauna, ¿ya?, dentro del mar, y que por lo tanto no hay que contaminarlo. Ahora, si queremos enseñarle a un joven una gran diversidad de cosas con respecto al mar, no podemos profundizar en cada una de ellas, pero sí tenemos que buscar la interrelación entre ellas. Si el mar me produce alimentación sana, si el mar me produce placer, yo debo cuidar ese ecosistema. Ahora, la persona que quiera profundizar más en el tema, obviamente es un tema ya que va más allá de una enseñanza respecto del mar. Te recuerdo que esto es orientado a niños de 11, 12 años, de ahí comienza. Lo felicito por la campaña, me parece impresionante. ¿Cuánto tiempo les ha tomado llegar al punto donde están? 11 años. 11 años. 11 años con el apoyo de la Marina. La Marina, la autoridad marítima en Chile es parte de la Marina, por lo tanto es parte relevante, no está separada como en otros países, ¿ya? Por lo tanto, la Marina, aparte de tener el rol bélico, tiene el rol de mares limpios y mares seguros, ¿ya? Por lo tanto es un aporte importante. Y por otro lado, ya hemos conversado y vamos a iniciar un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación. Ahora, curiosamente, llegamos al Ministerio de Educación no por estas cosas. Llegamos al Ministerio de Educación porque los niños no saben nadar. Y ellos lo sienten como una obligación porque los niños que no saben nadar se mueren. Y ahora tomaron ellos porque hay una responsabilidad y una brecha importante. Hoy en la mañana estuve en las noticias por eso, por la natación. Increíble, hay que abarcar todo y en algún momento captan el interés las instituciones del Estado. Pero aquí tiene que estar, este es un modelo en que tiene que estar la empresa privada colocando los recursos, tienen que estar las instituciones del Estado apoyando y tiene que haber una entidad, una ONG, una fundación que articule y ejecute que las cosas ocurran y que el dinero llegue al beneficiado, que es el joven, y no se pierda en el campo. One more question, una pregunta más. Ok, muchas gracias nuevamente. Ok, la siguiente presentación corresponde a don José Barraza. José Barraza representa al Centro de Conservación Marina de la Pontificia Universidad Católica y el título de su presentación, él es periodista, y el título de su presentación es Chile es mar, acercando el conocimiento marino a la comunidad. Buenos días, mi nombre es José Barraza, soy periodista científico, soy miembro del Centro de Conservación Marina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un núcleo milenio, eso quiere decir que es un programa que nace de la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Economía. Dentro de este centro de conservación, aparte de toda la investigación que se desarrolla, también se realiza un programa llamado Chile Smart, que fue el que ayer el profesor Juan Carlos Castilla hizo una pequeña introducción. La idea del programa Chile Smart es que el conocimiento que se tiene de los ecosistemas marinos o de distintas aristas se traspasa a la comunidad. Tiene el objetivo de acercarse a la ciudadanía y al mismo tiempo darle a conocer los procesos que afectan a la diversidad marina.
tomando en cuenta las prácticas de manejo. Esto principalmente por el tema del impacto humano que se tiene en el mar, a través de la pesca o la contaminación. Y nuestras líneas de trabajo, es un pequeño punteo de lo que va a ser la presentación. Las líneas de trabajo son visitas, ya voy explicando punto a punto, capacitación a fiscalizadores, el programa MAR de alimentación responsable, una página web que tenemos y actividades con la comunidad. Ya la visita, ¿a qué se refiere? Nosotros invitamos a muchos colegios que visiten la estación costera de investigación marina, que es la que se refirió ayer el profesor Juan Carlos. ¿Para qué? La idea es que todos los jóvenes tengan un acercamiento a lo que realizan los científicos de la estación. Hasta el momento hemos recibido a más de 300 alumnos de distintos colegios de la región de Valparaíso, de la región metropolitana, y creo que hubo uno de la región. La idea es que ellos se familiaricen con lo que nosotros hacemos. Los llevamos a los laboratorios, conocen la especie porque tenemos unos acuarios en el lugar, y al mismo tiempo queremos desarrollar un cambio de conciencia, que este acercamiento les permita conocer conservación, diversidad y el impacto humano que ya hemos conversado recién. Tenemos futuros proyectos en el verano para llevar turistas. El centro de investigación va a abrir las puertas 2 veces a la semana, de tal manera que los turistas pueden llegar al lugar. Esta difusión se va a hacer yendo a las playas, participando de las escuelas de verano de las distintas municipalidades. Bueno, aquí podemos ver, ellos son del colegio alemán de acá de Santiago. Llegaron para conocer el centro, les gustó. Aparte de conocer, le hacemos juegos y algunas pruebas también de conocimiento marino. El joven de blanco es el monitor encargado, Ricardo Calderón. Aparte de las visitas tenemos los talleres de capacitación. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros realizamos talleres a los distintos entes fiscalizadores, Gobernación Marítima, Carabineros, fiscales y jueces, de tal manera que si ellos ven algún problema, por ejemplo alguien pescando de manera ilegal, sepan cómo actuar. O sea, le intentamos enseñar un poco sobre la legislación pesquera y al mismo tiempo criterios para que ellos puedan tomar una mejor decisión. Para el 2013 tenemos pensado hacer lo mismo, pero con fundaciones internacionales, agrupaciones internacionales, como PIU o CSW. También tenemos el programa de MAR, alimentación responsable. Este es nuevo, lo estamos diseñando recién ahora y estamos muy avanzados. ¿Cuál es la idea? Vamos a trabajar con distintos restaurantes y chefs de 3 regiones del país, de manera de hacer tarjetas para mostrar el estado actual de los recursos de Chile. Aquí tenemos una corvina, eso es una ilustración hecha por Andrés Julián, un dibujante de allá de la región costera. La idea también es mostrar cuáles son los efectos del arte de pesca sobre las especies. Hablar sobre la pesca de arrastre, si es pesca con buceo, si es pesca con caña. Hablar sobre las vedas y al mismo tiempo no es solamente entregar datos porque sí, sino explicar por qué se ve afectada esta especie o por qué la veda es en tal fecha. Generalmente eso lo asociamos con el tema de la reproducción. Recomendaciones para el consumidor. A él no le decimos, por ejemplo, si la especie está sobreexplotada, no le decimos no coma, sino que le enseñamos que hay una talla mínima legal cuando ya es adulta la especie puede reproducirse, o que simplemente no coma o no compra o denuncie si es que están vendiéndolo en periodo de veda. Aquí se da mucho eso. Ahí son otras ilustraciones del jurel. Esto sería más o menos la tarjeta. Tenemos la tarjeta hecha, pero este es como el avance que teníamos hace un par de días. Esto lo estamos trabajando también con la Subsecretaría de Pesca. Estamos avalados por el gobierno para hacer esta tarjeta, esta campaña. El primer lanzamiento, la Marcha Blanca, se va a hacer el próximo fin de semana en Valdivia, en la Feria Gastronómica. Pero la idea es hacerlo a través de restaurantes, viñas y además de una difusión en colegios y en distintos lugares donde se reúna gente, municipios, juntas de vecinos. Nuestra página web. Tenemos que tener una página web. Siempre se dice que si no hay página web no existe la institución. Así que aquí tenemos una donde noticias, videos, entrevistas, difusión de nuestros programas. Por ejemplo, ahí tenemos el programa de Chile Mar en 100 palabras, que también el profesor se le ayer. Esto es más interesante también,
tenemos lobos marinos o mamíferos marinos con GPS y hacemos un seguimiento satelital. Y no es en directo, pero es en desfase como de 2 días, 3 días, de tal manera que los jóvenes o cualquier persona puede ingresar a la página y ver cómo se van moviendo a través de la costa de Chile. De esa manera conocer un poco su ámbito local, su nicho. Ya, este fue la última actividad que tuvimos con la comunidad, que es el concurso Chile Mar en 100 palabras. Ahí le dejé uno de los cuentos ganadores, por si alguien lo quiere alimentar, me refiero a él. La idea de esto es que todas las personas del país participaran de este concurso y hablaran sobre qué significa para ellos el mar, pero solamente en 100 palabras. De tal manera que sea conciso y que vuelquen sus sentimientos en muy pocas palabras. Y bueno, este ganó, donde hablaba sobre el jefe del papá, que él le rezaba al jefe de su papá, y el jefe de su papá era el mar, porque este jefe a veces tiene un temperamento algo volátil, a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, a él le rezaba. Dentro del trabajo con la comunidad también tenemos el trabajo con la cooperativa de mariscadoras Puerta de Sol. Ellas son 13 mujeres que son la primera agrupación de mujeres que trabajan en un área de manejo en la región. Siempre colaboramos con ellas y de hecho ahora gestionamos su participación en la Feria Gastronómica Marina, para que se muestren y den a conocer el trabajo importante que ellas hacen, que es trabajar en área de manejo, no en libre acceso. Eso fue lo que hicimos en 2012. Para el 2013 se viene otro concurso, pero ahora de dibujo y pintura. Firmamos un convenio también con Explora, que es como un área de CONICET, que es nuestra corporación de ciencia, un área de CONICET, que básicamente se trabaja con niños. Y además tenemos un taller de capacitación, nuevamente con entidades internacionales. Gracias. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, muchas gracias otra vez, José. Bien, la próxima presentación es de nuestra colega del equipo de voluntarios de la organización acá en Chile. Carla Cristi, bióloga marina, con estudios de comunicación sobre la ciencia, como dijiste, en Nueva Zelanda. Y Carla nos va a hablar sobre un tema en el que ella sabe bastante, se llama ¿cuánto sabemos los chilenos de nuestro propio delfín? Bueno, les voy a hablar en español porque así puedo hablar más rápido, así que espero que la traductora me ayude. Bueno, como ya saben, yo soy bióloga marina y estudié por varios años delfines en el sur de Chile, pero después cambié un poco mi rumbo y estudié un máster en comunicación de la ciencia en la Universidad de Nueva Zelanda. Y hoy día les voy a resumir un poco qué es lo que sabemos nosotros de los delfines y qué es lo que estamos haciendo. Lo primero es que en realidad en Chile la gente no sabe que tenemos delfines. Les decimos toninas y le ponen este nombre como común, tonina, a todos los delfines que conocen. Entonces piensan que los delfines solamente están en aguas cálidas, transparentes, con palmeras. Pero en el sur de Chile, como acá, esta es una foto de Chiloé donde yo estudiaba los delfines, también hay delfines, y es lo que yo siempre trato de explicarles, que en el fondo las toninas son delfines y que nosotros tenemos muchas especies de delfines. De las 37 especies de delfines que hay en el mundo, 19 se registran en Chile y estas son algunas de las especies más comunes de observar. El delfín chileno, el delfín austral, el delfín nariz de botella y la tonina vera que está en Magallanes.
Y hoy día me voy a centrar un poco más en el delfín chileno, que es la especie que más me interesa porque es una especie endémica de Chile. Esto es lo que yo les muestro a los niños cuando enseño en los colegios cómo identificar a los delfines con la aleta dorsal. La aleta dorsal del delfín austral es puntuda como el gorro de la bruja. Y el delfín chileno, que es especial y es diferente, tiene la aleta como la oreja de Mickey Mouse. Entonces ahí está el delfín chileno, se los presento. Es pequeño, mide más o menos 1,60 m y es uno de los delfines menos conocidos en el mundo. Y algunas imágenes para que puedan reconocerlo. Es en general tímido, pero a veces también es acrobático. Y ahí se ve claramente la forma de la aleta dorsal redondeada en una familia con una pequeña anguila. Pertenece a la familia del género Cephalorhynchus, que viven todos en la parte sur del hemisferio sur. Y todos estos delfines son endémicos de distintas partes del sur de Sudamérica, de Nueva Zelanda, de Australia, de Chile, Argentina y de Chile. El delfín chileno es endémico de Chile. Esta es la distribución del delfín chileno, que está desde Valparaíso hasta Cabo de Hornos, pero esa es como en el papel lo que se sabe, porque en realidad la distribución es como parchada. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de esta especie? En realidad sabemos muy poco. La abundancia total no se sabe, que es lo primero que uno necesita saber cuando quiere hacer algo de conservación. No hay ni un estudio de estimación de abundancia. Se estima que está en los pocos miles, y el único estudio de ecología y conservación es el que yo he participado. Hay dos estudios en Chile, uno el que yo he participado y otro cerca del área donde yo estudié, que llevamos estudiando esta especie desde el año 2001. Usamos este botecito y el área especial de estudio es Chiloé, la isla de Chiloé en la 10ª región del sur de Chile. Este era nuestro pequeño equipo de trabajo, con una chica alemana que hizo su doctorado, estudiante de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Austral de Chile de Valdivia. Como decía, este es el único estudio que tiene una estimación de abundancia de un área específica en el sur de Chile. En un área de 270 kilómetros cuadrados encontramos más o menos 60 delfines residentes, y esta es un área donde conocemos que están los delfines chilenos y están ahí siempre. O sea, en general yo creo que en otras partes hay mucho menos que esto. Ahí eso era solo para contarles como anécdota que ese botecito ya no existe porque se lo comieron los ladrones. Bueno, estudiamos la estimación de abundancia con fotoidentificación y con técnicas de captura-recaptura que nos permiten identificar a cada individuo como si fuese su huella digital, las marcas de la aleta dorsal. Entonces hacemos como un catálogo que nosotros le mostramos a los niños con nombres para que ellos puedan identificarse y saber que podemos identificar a cada individuo y seguir su historia de vida. Entonces hacemos como el diario de vida del delfín con una base de datos. Luego su hábitat, de los resultados que obtenemos, sabemos que prefieren aguas poco profundas, de menos de 20 metros, que es la misma profundidad a la cual nosotros tenemos todos los centros de la acuicultura. Canales y bahías protegidas y áreas cercanas a los ríos, como se ve ahí en el mapa, lugares bien protegidos de baja profundidad. El rango de hogar tienen alta fidelidad de sitio, que es algo importante para poder conservar esta especie. Ellos se mueven muy poco, solo un rango de hogar de 25 kilómetros, que es muy pequeño. Y además se quedan siempre en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del número 7 del delfín que vive solamente en esa área. ¿Sí? Lo mismo con otro delfín que vive solamente en un canal. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que tienen esta especie? Hasta los años 90 fueron cazados como carnada para centolla. Acá, por ejemplo, reuní todas las publicaciones que se conocen con datos de registro del uso de delfines para carnada de centolla. Esto fue algo súper importante en los años 70 y hubo harto revuelo.
Ahora se supone que están protegidos y no se ocupa la carnada del delfín para centolla, pero en realidad no tenemos mucha legislación, así que no sabemos qué está pasando. Entonces, en aproximadamente 20 años, murieron 14.000 delfines. Eso es como una cita de una parte que decía por qué la carne de delfín era mejor, porque podían en el fondo mantener la carne de delfín por más tiempo en el agua y era más eficiente porque podían alimentar más centollas que solamente con los huesos. Entonces además era un recurso gratis, llegar y matar y usar. Potenciales amenazas actuales, la pérdida de hábitat, especialmente por la competencia con la agricultura. En Chiloé, particularmente en el área donde yo estudiaba los delfines, no es un área poco intervenida, sino que es donde está el 80% de la agricultura de Chile. Entonces ahí uno ve todas las líneas de cultivo de choritos, mazos, y lo que puede interferir en el fondo no es una competencia directa, no es que el cultivo de los choritos los mate, sino que les quita el espacio para que ellos puedan vivir, alimentarse y reproducirse. El enmaimiento en red, que es el problema que hay a nivel mundial, también ocurre acá, pero tampoco hay estudios. El único estudio que hay es uno que se hizo en un puerto donde murieron 140 delfines chilenos y otras especies en aproximadamente 2 años. Ese es el delfín de Héctor, el delfín pariente similar al delfín chileno, que tiene muchos problemas con bycatch en Nueva Zelanda, pero asumimos que pasa lo mismo con nosotros, pero como no hay registro. Y por supuesto también la basura. Esa es una playa de Chiloé, donde nosotros hacíamos los estudios. El estado de conservación de esta especie hasta el año 94 fue clasificado como suficientemente conocido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hasta el 96 como datos insuficientes, y en 2008 recién, con la información que nosotros tenemos de nuestro estudio, apoyamos para que se conozca un poco más y pueda entrar a la categoría casi amenazado. Pero en realidad, como no sabemos la estimación de abundancia y no sabemos otras cosas, quizás pueda estar en danger, en peligro, y no sabemos. En Chile desde el 2008 tenemos esta ley que prohíbe cazar, capturar, etcétera, pero nuevamente no sabemos si existe un manejo o una legislación respecto a esto. Entonces todos estos antecedentes que le mostré avalan que en realidad sí, sabemos mucho en términos científicos, sabemos muy poco en términos científicos, pero además lo que yo quería era como demostrar lo poco que sabemos para poder implementar más recursos educativos y decir, bueno, no sabemos nada de nuestra especie endémica, y yo comparo con el conocimiento que tiene la gente de Nueva Zelanda con el delfín de Héctor, que es endémico de allá. Entonces, ¿cómo demostramos que en el fondo sabemos tan poco? Yo sé que sabemos poco, pero necesitaba algo para medir. Entonces hice un estudio de el conocimiento público del delfín chileno, cuánto sabemos nosotros. Para eso hice una encuesta para saber si la gente sabía que existe el delfín chileno, que además se llama delfín chileno. Es fácil de decir, bueno, el delfín chileno es de Chile, pero en realidad no conocen ni siquiera el nombre. Si saben que es endémico, que solamente vive en Chile, si reconocen la imagen, porque además es diferente a un delfín común y corriente, la imagen del delfín nariz de botella o del flipper, y se conocían algunas otras características, como por ejemplo que tiene la aleta dorsal redonda y que es pequeño. Este estudio lo utiliza el programa SurveyMonkey. Estuvo desde junio a agosto del 2010 online. Se promocionó en distintos medios como Facebook, newsletters de CONICET y otros medios. En total conseguí obtener 1.426 participantes online, y también hice encuestas en persona, porque como yo hice esta encuesta desde Nueva Zelanda, quería asegurarme también de que fuera una respuesta real de la gente, porque a veces online la gente puede buscar información mientras está haciendo la encuesta. Entonces hice una encuesta en Chiloé, que era el lugar que particularmente me interesaba, porque ahí estaba mi estudio de delfines, y
y donde hay mucha acuicultura. Con el survey online alcanzamos 98 localidades y todas las regiones de Chile, y del total solamente el 12% contestó correctamente, pero de los cuales casi el 96% tenía una profesión relacionada con biología marina, o veterinarios, o profesores de ciencia, o gente que estudia ecoturismo. Entonces todos los que estaban correctos era gente que sabía un poco más del tema. En cambio, si solamente analizamos la encuesta que hice en Chiloé a las personas en persona, el 2,2% respondió correctamente, que es un poco más la respuesta real de lo que nosotros conocemos. Entonces, claro, sí, sabemos muy poco. Hay mucho más información de esto si después alguien quiere saber, pero esto es un resumen. Pero además, sí, sabemos poco, pero también con la encuesta respondieron que sí están interesados en saber más información de los mamíferos de Chile y que prefieren un documental o película, un sitio web o un libro o una guía visual para informarse de esta información. Que obviamente en nuestra era uno espera que la parte digital sea como lo más atractivo. Y para eso yo hice un pequeño librito del delfín chileno, si quieren darle una mirada, está en inglés, así que pueden verlo. Estoy tratando de publicarlo el próximo año, así que espero el próximo año publicarlo en español para los chilenos. Y además, en la encuesta, de los 1.400 personas que contestaron, 933 escribieron comentarios. Al final, cuando uno tiene algún comentario, y todos los comentarios, o sea, por lo menos para mí fue positivo, porque dije, escucha, la gente sí está interesada en saber, quiere aportar de alguna forma. Fue positivo para saber que si a lo mejor publicamos el libro va a tener una buena respuesta de la gente. Y en mi rol como bióloga y también ahora trabajando en la parte de difusión, que es lo que viene, crear un sitio web de las especies de mamíferos marinos delfines en Chile, publicar esta pequeña guía del delfín chileno, publicar también el estudio de la encuesta y por supuesto que hacer más difusión. Y acá hay algunas imágenes de lo que he estado haciendo con escuelas rurales muy alejadas, que están cerca del mar, pero que en realidad no tienen acceso a ni siquiera un data show para hacer presentación. Y ahí llevo estos modelos de delfines para que ellos puedan identificarlos y sepan el tamaño real del delfín y la forma y qué sé yo. Entonces, un poco más entretenido para ellos, que son de escala tamaño real. Siguiente. Y estas aletitas que le doy a los niños más pequeños, a los párvulos, que se ponen como mochilas, en vez de tener alas de mariposa, son aletas de delfín chileno y de delfín austral, para que puedan identificar la diferencia. Siguiente. Ahí está mi orca de tamaño real, que esa causa siempre sensación. Entonces, resumiendo, si más chilenos conocen el delfín chileno y saben que existe, quizás en algún momento tengamos una moneda como ocurre en Nueva Zelanda con el kiwi, el ave que representa a la gente de Nueva Zelanda, con el delfín chileno, que es exclusivamente chileno. Y quién sabe si algún día lo tengamos en la escuela, porque el huemul lo compartimos con Chile y Argentina, y el cóndor con otros países más. En cambio, el delfín chileno es 100% chileno. Así que eso era mi mensaje. Gracias. ¿Preguntas para Carla? Muy bien. No por ahora, seguramente después de ver el libro. Así, Mark tiene una pregunta. What is the most unique characteristic that differentiates the Chilean dolphin from the bottlenose or the more common dolphins? The dorsal fin. The dorsal fin and also the beak. Because it's not like the bottlenose dolphins has this prominent beak, but the Chilean dolphin and the field dolphins have
for granted, but the main thing that you can see and spot in the ocean is the dorsal fin. So that's what you see normally. So if it's rounded, this is Chilean dolphin. And it's small, it's very small. Because color is not useful in the ocean. ¿Una pregunta más? Bien, muchas gracias, Carla. Ok, gracias a que Peter va a hacer su presentación en la tarde o parte del Open Session, le ha cedido el espacio entonces para que Jimmy Flores de Perú pueda hacer una corta presentación del trabajo que han realizado en el norte, me parece, de Perú. Buenos días con todos. Vamos a presentar brevemente la experiencia que tenemos. Perfecto. La experiencia que tenemos con los educadores, un proyecto que tenemos inspirado bastante en ITMEN, en la experiencia de ITMEN. Kerstin, la directora, pudo participar en el encuentro de Fiji pasado y motivó bastante la creación, la experiencia de IPMEN y promovimos la creación de una red de educadores marino-costeros en el norte del país, en el norte del Perú. Y vamos a estar... Ahorita vamos a ver las imágenes. Siguiente, por favor. Sí. Siguiente. Así empezó un poquito Planeta Océano con un proyecto de construcción de tortugas en el 2007. Siguiente, y es Kerstin, la directora. Siguiente, por favor. Siguiente. Estas son las tres áreas que tenemos en Planeta Océano: investigación, educación ambiental y desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. La siguiente. Los premios que hemos reconocido, y este es el proyecto. La siguiente, por favor. Siguiente. Ya, el Tumbes, el norte del Perú, está ubicado en esta zona norte frontera con Ecuador. Siguiente, por favor. Esta es la región Tumbes, es una zona, es la zona de mayor riqueza de biodiversidad en el mar peruano, en el mar. La siguiente, por favor. La siguiente. Uno de los principales problemas acá en la zona es la contaminación, como en muchas zonas de la costa peruana. La siguiente, por favor. La exploración petrolera, a pesar de que son las zonas más ricas en biodiversidad, hay explotación petrolera y están lotizados áreas muy cerca. Hay un área natural protegida, los manglares de Tumbes. Siguiente. Hay el peligro también de la caza y explotación de tortugas marinas. Siguiente. Y antes de que empezáramos, en 2009, no existía la educación marina costera, ¿no? Tenemos 868 colegios y la mayoría de estas escuelas están muy cerca de las playas, y como ya ustedes lo han comentado, se veía muy poco el tema marino-costero. Los ecosistemas marino-costeros no existían casi en la currícula. Se veía la Amazonía, los Andes y el bosque seco quizás de la costa, pero no las playas. Siguiente, por favor. Y empezamos a formar la red inspirados en la experiencia de IPMEN. Siguiente. Los objetivos, así rápido: facilitar la integración e intercambio entre docentes e instituciones educativas. La segunda, fortalecer la calidad de enseñanza de los docentes en términos de conocimientos sobre ambientes marinos costeros. Siguiente. Y aumentar el conocimiento aprendido sobre ambientes marinos costeros en los alumnos de inicial, primaria y secundaria. Siguiente, por favor. Empezamos con una serie de talleres introductorios convocando a participar a profesores en colegios en Tumbes. Siguiente. A partir de esto, pasados unos meses, se creó una declaración de Tumbes y un programa con todos los profesores participantes y representantes de instituciones educativas para empezar esto. Formamos una red desde la costa del departamento de Tumbes, más o menos abarcamos estos colegios. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esta es la idea. Siguiente, por favor. Estas son la forma en que trabajamos, ¿no? Nuestro equipo, nuestros socios, los representantes de escuela, que a su vez ahí trabajan con otros comités de escuelas y a su vez con los profesores. Y siguiente. Y se va formando una red así como un incubador de proyectos, ¿no? Trabajamos bastante en red nosotros. Siguiente. Siguiente.
principales actividades, trabajando con los profesores, hemos tenido talleres de capacitación, hemos fortalecido la calidad de la enseñanza, sobre todo exposiciones en conservación marina y diseño de proyectos ambientales, ¿no? Para fortalecer. Hemos tenido reuniones de coordinación previas, actualmente también se vienen realizando reuniones de coordinación, siguiente por favor, y el trabajo con los alumnos, siguiente. Actividades curriculares basados también en la experiencia de IPMEN. Estamos produciendo una guía educativa, un material educativo, donde estamos incorporando en la currícula el tema marino costero para que no solo se explique en los cursos de ciencias, sino también en cursos como matemática, o ciencias sociales, o educación física, todo vinculado al mar, ¿no? Y qué actividades, qué dinámicas se puede hacer vinculados al tema marino. Siguiente, por favor. Celebramos días como el Día Mundial de los Océanos. Lo de arriba fue el 2009 y este último fue el 8 de junio pasado, donde hicimos actividades en paralelo en 6 ciudades de la costa norte, y lo curioso es que pudimos abarcar desde el norte, desde Tumbes, hasta la frontera sur en Tacna. Fue una bonita experiencia. Siguiente, por favor. Hacemos actividades extracurriculares, como concursos de disfraces reciclados. Siguiente. Festivales también vinculados al tema de los océanos, excursiones, salida a los manglares de Tumbes, esta área natural que muchos chicos no conocían a pesar de vivir muy cerca, ¿no? Hacemos visitas también al Instituto del Mar Peruano, a sus laboratorios, a sus instalaciones, y los chicos pueden aprender de esta forma así muy directa y muy atractiva para ellos, ¿no? Como se ve en la imagen. Siguiente. Show de títeres también. Siguiente. Talleres de educamarino, olimpiadas marinas y gimcanas, donde el dato curioso es que los chicos hicieron equipos, cada uno tenía una mascota, un animal marino. Incluso varios de los equipos conocieron nombres de animales que nunca antes sabían que existían, como la mantarraya, pese a que en esa zona abunda y es una zona de migración. Y los chicos nunca se olvidaron después de eso, la profesora siempre nos recalcaba que existía la mantarraya, ¿no? Después vino un investigador de mantarrayas, cuando fue a dar al colegio una charla, vio todo decorado y que a los chicos les había encantado las mantarrayas en todo el salón. El investigador quedó así muy emocionado, ¿no? Siguiente. Hemos formado ecoclubes, pese a que en la legislación peruana está establecido la formación de ecoclubes y de delegados ambientales. Lo que pasa en la realidad en los colegios públicos, sobre todo, es que esto no existe, ¿no? Hicimos un concurso promoviendo la iniciativa de la iniciativa más interesante de los ecoclubes y salieron una serie de ganadores, ¿no? Siguiente, por favor. Hemos hecho una campaña para salvar a las tortugas marinas, hemos hecho un concurso de pintura y las mejores pinturas se convirtieron en postales. En un momento se las voy a entregar. Siguiente, por favor. Y también a partir de esto los chicos tuvieron una iniciativa de ir a los restaurantes, porque el caparazón de la tortuga se utiliza como un adorno, como una artesanía. Hacen pinturas, inscripciones en muchos restaurantes de la costa norte, de artesanía, tiendas de artesanía, restaurantes, y les explicamos a las personas dueñas de los restaurantes, y ellos mismos incluso procedieron a guardar los caparazones, y a cambio les dábamos las estampas y las postales dibujadas por los niños, ¿no? Fue una bonita experiencia para los chicos también. Siguiente. Hemos hecho campañas de limpiezas de playas y de ríos. En Tumbes, en la zona fronteriza, es un río muy afectado, ¿no? Con mucho desperdicio. Siguiente, por favor. Algunos de nuestros avances. Hemos recibido en 2010 el Premio Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y el 2012 uno de los colegios fue elegido representante del Perú, ganó de la selección para ir a Galápagos en la premiación con otras delegaciones de otros colegios, ¿no? Ha sido una experiencia bonita. Y este es un dato, algunos de los datos, por ejemplo, que hemos podido conseguir en este primer cuadro, el 2009, en una escala del 1 al 6, evaluamos a los profesores cuánto decían que conocían sobre los ambientes marino-costeros, ¿no? Y la mayoría estaba entre 3 y 4, y otros mucho menos, ¿no? Y el 2011 pudimos hacer esta misma evaluación, y ya varios, después de estas actividades, todos los talleres de capacitación, un gran grupo avanzó hacia más niveles de conocimiento, 5 o 6 sobre los océanos. Siguiente, por favor. Algunas encuestas también durante las actividades, ¿no? Que hemos preguntado a los chicos en los concursos de disfraces, por ejemplo, antes del concurso, ¿dónde conocían que había más cantidad de especies que habitaban? ¿En la tierra o en los océanos? ¿No?
y los chicos respondían que más en la tierra, ¿no? Pero después de llevar a cabo este concurso, el porcentaje aumentó, ¿no? Los chicos investigaron un poco, conocieron, se familiarizaron con todo el tema y conocieron mucho más y dijeron que en los océanos hay mayor cantidad. Siguiente, por favor. Otros datos siguientes, esto lo podemos pasar después, siguientes. Siguiente, por favor, siguiente. Trabajamos nuestros aliados como organizaciones de sociedad civil, instituciones educativas, gobierno regional, empresarios y instituciones científicas. Siguiente, por favor. Principales logros: mayor integración y comunicación entre los profesores y las escuelas, mejoramiento de la calidad de educación ambiental y aumento de valores positivos hacia los ecosistemas marino costeros. Siguiente, las lecciones aprendidas son la necesidad de crear una red muy participativa, ¿no? Con las personas involucradas lleven a cabo sus propias iniciativas y que incluso pueda, a partir de esta iniciativa, pueda formarse un organismo autónomo, que es como se está desarrollando ahora la red de educadores marinos costeros, fundada por nosotros, apoyada constantemente, acompañada, pero prácticamente ahora ya están caminando cada vez más solos, pero siempre con unos aliados, siempre como parte de nuestro equipo y en red, ¿no? Debe conocerse bien las escuelas antes de empezar la actividad. La sostenibilidad es necesaria para que pueda continuar en el tiempo, ya sea que nosotros podamos apoyar o no podamos apoyar. Y la educación marina nos dimos cuenta que es transversal a todas las áreas de enseñanza, a todos los cursos, y vemos una necesidad de empoderar a los chicos, a los estudiantes y a los profesores, ¿no? Se necesita pasión, paciencia y mucha energía, ¿no? Y para finalizar les comento simplemente el otro proyecto que hemos empezado ahora este año. Es un proyecto como un incubador de proyectos para jóvenes en 3 departamentos más, 3 regiones más de la costa norte: Ancash, La Libertad y Lambayeque. Siguiente, por favor. Estas son nuestras zonas de influencia, los departamentos en rojo. Zonas muy importantes con un conocimiento tradicional y con culturas pre-incas, incluso prehispánicas, con mucha vinculación hacia los océanos, con toda una cosmovisión y representación de las culturas, y donde ahora hay una fuerte sobreexplotación y contaminación, básicamente por la industria pesquera, ¿no? Y los jóvenes presentan sus proyectos, son algunos de los principales proyectos, 11 proyectos en total, y abarcan desde la formación de jóvenes para promoción de desarrollo sostenible, educación ambiental. Hay 3 proyectos que trabajan en escuelas con chicos de secundaria y con chicos de primaria, y revalorizar productos tradicionales de la zona, como las cañas, como un junco, que es una especie de caña de los humedales, para hacer artesanías que lamentablemente está desapareciendo, ¿no? Los chicos tienen este proyecto de revalorar. Siguiente, por favor. Y este es el afiche y algunas fotos de los talleres que hemos tenido desde febrero. Siguiente, por favor. La educación marina es una necesidad urgente. Los estudiantes de hoy son los futuros pescadores y gestores de los océanos del mañana. Siguiente. Estamos conectados y también los océanos están conectados y nosotros también debemos estar conectados. Siguiente. Gracias a esto siguiente. Y todos somos parte del Océano, y visiten por favor nuestra página web. Ella es la directora que estuvo en Fiji, y en las tarjetas que les voy a dar después les va a estar mi correo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Jimmy. ¿Hay tiempo para 2 o 3 preguntas? Las dejamos entonces las preguntas y los comentarios para la hora de almuerzo. Finalmente vamos a cerrar las presentaciones de cada uno de los participantes con la presentación de Harry Guido, and he will be presenting ideas, reflections about IPMEN, and the name of the presentation is IPMEN, Looking Back and Moving Forward. My dear old Apple computer just takes a little time to get set up.
can all see me typing my code now too. My students love that at uni. They all sort of sit there and try to watch my my code go in. While I've got that up there, one of the things we were planning to do that didn't eventuate was give you all a little USB stick with all the past IPMEN files on them. I have it on this USB stick if you have computers here, or you can plug your USB sticks into my computer and I can download them. It's thinking. I didn't have the time to put this in Spanish and English, but that was my ambition, and I think for future presentations in Japan, for example, we'll see if we can do that so that the slides come up in both languages. That's a very, very brief summary of how IPMEN came about, and I didn't do it justice yesterday morning at the Foreign Ministry. I got as far as the fact that it started with a conversation around a breakfast table in Long Beach, California in 2000. That led to our first meeting in Maui in 2005, and then that was followed by a meeting it was originally meant to be in the wonderful Fiji Islands in 2007, but we unfortunately had to change at the last minute back to Hawaii because of political coup in Fiji at that time. So following that meeting, we then met in Townsville, and then the Fiji Islands. Now Chile, 2014, Japan. A little background of how it happened, because I'm really wanting to get us thinking, and that's why this afternoon is so important, about how we got to where we are now in this room in Chile. There was a small group of us, only 3 of us in Australia, myself, Jody Plekas and Mark Rodriguez. I don't have a photograph of my 3 colleagues together in the US, but they were Mike Springer from Florida, Vicky Osis from Oregon, and Franny Cooper-Smith from Hawaii. So between us, without the wonderful involvement at that stage of someone like Peter and the College of Exploration, and using web conferencing, we put the whole program together for the One Ocean Marine Forum. That was the group that met, and we met after the NMEA conference in Maui. We opened space for 2 days. The idea was to come there and just talk about the concept of forming a world network of marine educators. Out of that meeting, that's what you're going to be doing this afternoon. A lot of sticky labels here, there and everywhere. A lot of people talking to people, rather than some clown like me talking at them. So it's really important that we involve all of you in what we do this afternoon, because your collective knowledge is fantastic. We set ourselves 7 targets as a result of those 2 days. 2 of those targets were achieved. So it wasn't as good a strike rate as we would like, but it was quite a good strike rate. One of those targets was to keep the process going. And that's where Sylvia and her boss Kitty, who we'll see at lunchtime today, was so influential. Kitty is director of, Kitty Simmons is director of the Western Pacific Regional Fisheries Management Council, and she is a rare breed of CEO in that she sees education as being a fabulous tool to achieve the aims and objectives of her organisation. And she has a wonderful support in someone like Sylvia, in that the boss says,
we should do this. Sylvia is very capable of making sure it happens. So that was our first sort of formal IPMEN kind of meeting, and that's where we came up with the name IPMEN in Hawaii. My young colleague Andrew Vance at that meeting jumped up and down and said, oh, we're having a conference for young people interested in the ocean in Townsville in 2008. Let's have an IPMEN conference there. And in the plane on the way back, despite getting jabbed in the ribs by my wife Jane, I said, oh yeah, I'll help. And so there we are in Townsville, and we have a couple of Fijians there. Joelle is there. Followed on to Fiji. The key aspect of our conferencing or one of the key aspects has been the involvement of Peter Tsunami and his crew and the College of Exploration. And so, as I understand things now, we're being webcast live out, but also all of those presentations, if you go to the College of Exploration website, it doesn't come up very clearly there because I made it come up in yellow. But if you go to that website, give yourself a username and a password, you can access all of those from 2007, 2008, 2010, and this lot as well. I have to show this because it's kind of fun. That was what Peter arrived with for the first conferencing in Hawaii. And just wait. That's what his setup looked like. Now, if everyone just turns around, this is an interactive presentation and has a look at the setup that he's working with now. It's quite different. We made a terrible mistake. If you're ever running a conference where you have live presentations coming into the conference room, don't do what I did and we thought it'd be a good idea to have all the live presentations together and then all the web presentations together as well. The problem for Peter and Scott was that it takes them about half an hour to set up a presentation. So if you're going to do this, live web works much better. That was Townsville, 2 red suitcases, and that's where Angel became involved. He came as a guest, and Peter knew that Angel was technically capable, and I think it's an example of how IPMEN works. Angel became a very important part of that conference. We had 2 rooms going at once, and Peter was running, and Scott were running one, and Angel and my son Bill were running the other, and it was fabulous. It was so good that in Fiji, Peter didn't even need to come. He sent all the equipment to Angel in Hawaii. Angel flew, well, not that it was much equipment, Angel flew in with it, and Angel and my son Billy, he just, again, volunteered, took a week off work, he enjoys the technical side of things, came, and that's the webcast. Keys to success. The first key to our success to date has been a small, passionate group of people and a few key, very supportive funders. And perhaps our ability to say the right things to the funders. That's very important. The second key to success has been the venues that we choose. Fiji, Chile, Northern Patagonia. I mean, they're inviting places to go, and I like the juxtaposition of Fiji Islands, coral reefs, beautiful crystal clear waters, and snowfields of southern Patagonia. But the one thing about that, and it's part of what we've built into this one, up until now we've locked ourselves in hotel rooms, and here we are again, we're locked in a hotel room. The key difference with this one is after this evening we're going to throw those doors open and actually experience the place we're visiting. Other key to success is local involvement. It was wonderful to be engaged in the Fijian culture as part of the conference in Fiji.
It was wonderful. We had a really tight budget with the Townsville conference, and one of the things that was most expensive, but I'm glad I could include it, was the traditional welcome by the local Australian Aboriginals. And for those of you that were there, I think you also say the same. That was fabulous. And you can see that on the College Declaration website. For the first two conferences, we had a professional conference organiser. For the last two, we've sort of struggled through without one. I'm not meaning, we sort of seem to manage whatever we do, but I'm one that's a strong believer in having a professional conference organiser working with a volunteer group, so on and so forth. I certainly found it much easier for Townsville. Our field trips, because we're outdoors people, I said we lock ourselves in rooms, but we try and get out as much as we can. That's where it's a bit like how the whole thing started around a breakfast table. Certainly I know in Townsville, some of the best projects that came out of Townsville happened on the sailing boat going out to Magnetic Island, with people sitting beside each other on the sailing boat, relaxed, so on and so forth. And that's partly the way open space works. The other component that I really like is that the involvement of traditional knowledge. Everywhere we go, we've tried to engage with that. And most of the people that have been speaking today have also been talking about that. And the other one is our engagement with local communities, because that's really what it's all about. I think that's the one. Oh, no. And that was taken, I think, in Hawaii. Was that Hawaii, Sylvia? Yes, Hawaii. This wonderful cross-cultural mix. And so from there, what I want to do, I started, I've sort of been a bit bold in doing this. Just doing a little summary of what we've done, even just today. We were brought here to kickstart marine education in Chile. But I have a feeling that a couple of goals have already been kicked. It doesn't mean the job's done. But I was fascinated that there were two programs that were presented this morning, Mar de Chile and Chile es Mar. And when I came here, I was thinking, there must be something happening here. And in most places, there is. I heard people saying things like, and I just use one phrase to sum it up, the ocean is the future of our country. That came from the first presentation. I'd sort of changed that to the ocean is the future of our world. That's really what's driving all of us, whether it's our country, our region, or the whole world. And that was sort of the starting point with my little story about Sylvia Earle and being asked the question, why should I care about the ocean? That's what we're all here to address. I loved people's photographs of, it was mainly children that we saw photographs of. They were all smiling and they were all engaged. As an educator, that's really what we're all aiming to do. The interesting thing is, we all do things in a similar way. It may be that already IPMEN is starting to do, and this is one of the things we really need to talk about this afternoon. We are already sharing. I know, for example, that Kirsten got a lot, who is the leader of Planet Ocean, from her visit to Fiji. With each speech, I can sort of think of someone in Australia I would like to link to the person that's speaking. And I'm already starting to pitch an idea from them as well. So it's partly the fact that sharing is what educators do. I think it's also a fact that there are a few things that innately work. Teachers aren't made. I know that because I lecture in education. To me, my best students are the ones that have this innate ability to communicate. So you don't have to do 4 years at university to be a good teacher. And I'm seeing that coming through in all of these presentations. That
there's this innate thing that some things work very well, and you don't have to go to university for 4 years to learn that. It comes from here. We represent sort of three different main areas. There are scientists here, there are educators here, and certainly the other thing that's important is traditional knowledge. And I would like us all to keep sight of that. And although we focus on schools, we're really addressing everyone in the community. Schools are a nice target because they're collections of children, and teachers' workshop yesterday afternoon was fabulous because we had such enthusiastic people there, and we were presenting to people that wanted to take our messages. And I know from doing teachers' workshops, one of the main things, if you've got worksheets and things like that, they'll grab them. And even the fact that Judy set it up so that we auctioned some of the items we used, and the smiles on the faces of the people that were taking away the mystery boxes, and so on and so forth. And that's a fabulous way to work. But really, we're working with whole communities. So hopefully, they're the sort of things that we need to address this afternoon. From my perspective of someone that's been involved in this process all the way through, I think we've reached a point where we need to look at where we go to from here, from both reporting back to funding organisations, but also I wouldn't use the term burnout, but we can certainly go so far with the sort of mainly volunteer effort that we have. Maybe there's a younger set of people coming through, and some of us older folk can back away a little bit. But one of the lessons I learned of 20 years of environmental education in Australia is it's not a natural process. Environmental education peaked maybe 15 years ago in Australia, and I think that those of us that set up environmental education in Australia in the early 70s and through to the early 80s did a bad job of making sure that as we slowed down, others were going to pick up. And I blame us that were the leaders in doing that. So that's really the challenge for us here. How can we make sure this work keeps going? And that's the challenge for us afternoon. Any questions? I was just going to see Lewis. It's 12:30. Oh, okay. So, paying debts. Okay, sorry. Okay, well, thank you. We'll have plenty of time. This is great because of the flexibility, the understanding from all of you for this coming afternoon. We're very much on time. In fact, after this now Sylvia will present the whole video, and after that we'll have some time for ourselves. Like I said, I need to pay things that we used yesterday, and so I'll be doing some errands, but you have time until 1:30. Just feel free to do whatever you want. Unfortunately, I guess the problem with internet hasn't been solved yet here. I don't have internet, and so at 1:30 we will meet at the regular place for lunch. We were supposed to have lunch downstairs, but I decided that I talked to the manager that we should go back to the real lunch place because there's a problem with the smelling stuff in the area. So I will let Sylvia show and enjoy the whole video, and from then
just feel free, and we'll meet at 1:30 for lunchtime. We'll have about an hour, 2:30, and from then on, it's our friends, Tina and Peter, yes, and Henry. I'm sure, I think it's you too. Will take head of all the programming for this afternoon. Okay, thank you. Thank you. The video I'm going to show is not a video from before. The council that I work for, the Western Pacific Regional Fishery Management Council, we're hosting the lunch today. We also were co-host of the Ocean Fair yesterday with marine educators. As part of being the host for lunch, because we're a federal agency, we have to have a scientific talk. Kitty was supposed to come to this conference. The forum we had Monday morning with marine educators was originally supposed to be on sustainable fisheries, but she couldn't come. So she's recorded a short welcome to you all that includes some science in it. So this is your luncheon presentation right now. Hola and aloha, International Pacific Marine Educators. I truly regret not joining you in person to participate in IPMEN's 4th Biennial Conference. However, I am glad that you are, and that IPMEN has grown from its infancy and is now 5 years old. Congratulations! This is a testament to the dedicated volunteer work and strong faith of many of you who are here today. The Western Pacific Regional Fishery Management Council has been a strong advocate for IPMEN. We proudly hosted the first IPMEN conference in 2007 in Honolulu and continue our commitment supporting each of the following conferences, including this year's gathering in Chile. Like IPMEN, our council looks to education and international cooperation as foundations for ensuring a sustainable Pacific. These two elements, education and international cooperation, constitute 2 of our 7 guiding principles. Conduct education and outreach to foster good stewardship principles and broad and direct public participation in the Council's decision-making process. Promote regional cooperation to manage domestic and international fisheries. A third guiding principle that we follow focuses on research and science. Support quality research and obtain the most complete scientific information available to assess and manage fisheries. Today, I would like to say a few words about this principle of scientific research, especially as it pertains to the international arena. The reason I'm unable to be with you today is that I'm headed to Manila to participate in the Western and Central Pacific Fisheries Commission's 9th regular session. The Commission is an agreement among 25 national governments, 7 territories, and 11 cooperating non-member countries to address the management of highly migratory species in the Western and Central Pacific Ocean, such as tuna, billfish, and oceanic sharks. It took 6 years of negotiation to form the Commission. Our Council, as part of the United States delegation, hosted 4 of the 7 conferences that led to the Convention and the Commission. The Honolulu Convention was signed in September 2000. While Chile has a swordfish and tuna fishery, it is not a member of the Commission, nor does it belong to the Inter-American Tropical Tuna Commission, the ITTC, for the Eastern Pacific Ocean. I was originally scheduled to participate in an IPMEN forum on fisheries with Chile's head of fisheries. It would have been interesting to discuss these and other international fishery management issues with him. The major item that the Commission will tackle in Manila is overfishing of Pacific Big Eye tuna. What I would like to present to you today is a brief background about this situation and a glimpse of research that our Council is funding to address it. Big Eye is one of several species of tuna. Historically, Big Eye has been caught by trollers, handliners, and longline vessels. Big Eye is caught by longline fisheries at the adult stage and is the key species in the high-value sashimi market. The high value of fresh sashimi quality Big Eye is the reason Honolulu consistently ranks as one of the United States' top 10 fishing ports in terms of landed value. Beginning in the 1970s and 80s, Big Eye began appearing in the catch of the purseine fishery. This fishery targets skipjack tuna for the canned tuna market.
purse seiners historically fished on open schools of skipjack, known as free or unassociated schools, and schools associated with natural logs, flotsam and debris, which naturally aggregate fish. Dolphin-associated sets were also made in the eastern Pacific. The increase of juvenile big-eye and yellowfin tuna in landings coincides with the purse seine fisheries shift in fishing gear preference to man-made fish aggregating devices commonly referred to as fads. They include simple drifting fads to complex anchored fads. Some of these fads include radio beacons, satellite linked to sonar with GPS, and even housing so they can be manned. The use of fads has caused significant increases in the catch of juvenile tuna, and this is a particular problem with big-eye, and higher bycatch of sharks and other non-target species. This graph of big-eye tuna catches in the western and central Pacific from the 1950s to the present shows that the longline catch has remained relatively stable, while the purse seine catch has gone from non-existent to nearly half the landings of big-eye. The red line of the graph shows how the maximum sustainable yield has decreased as a result and is now at about, as well as an environmental issue, when one considers that these fleets in the western and central Pacific Ocean account for 65% of the world's purse seine catch of tuna. The total catch of Pacific tuna, including the eastern Pacific, accounts for 85% of the world's purse seine tuna catch. Our council has provided funds to support a scientific research project of the International Sustainable Seafood Foundation, the ISSF, to help find a solution to the bycatch problem in the purse seine tuna fishery. David Itano is the principal investigator. David is a member of our council's Scientific and Statistical Committee. He's a former research scientist of the Pelagic Research Program at the University of Hawaii and currently works for the National Marine Fisheries Service in Honolulu. He provided many of the photos and graphs and conducted much of the research that are shown in this presentation. The ISSF project goals are to put scientists and fishermen together to develop and test technical solutions to reducing bycatch and catch of juvenile tuna by fisheries. The goal of a recent ISSF cruise, among other objectives, was to determine the natural behavior of tuna and bycatch in the purse seine net, and to develop and test a release panel concept for bycatch species. The research showed that skipjack continue to separate from yellowfin and big-eye in the net, and even yellowfin and big-eye group separately. Sharks and non-tuna bycatch species preferred to remain shallow and often ended up in the pocket of the net. However, this natural segregation dissolved when the net was almost fully hauled in. The project tested a release hole cut into the net, but sharks and other species were not interested in leaving the net, and some sharks outside of the net were interested in coming in. However, the concept holds a great promise and will be tested further. More scientific research is needed to solve big-eye overfishing. The Council will continue to support these much-needed projects as well as international marine education initiatives. Both are needed to ensure the well-being of the marine resources in the Pacific and the communities who depend upon them. International cooperation is essential to the management of Pacific marine resources, as so many of them are highly migratory. While I am unable to join you in Chile, I hope we can meet in 2014 in Japan. In the meantime, I wish you a successful conference in Chile, and I hope we will likewise have a successful commission meeting in Manila. Mahalo and gracias. Hola and aloha, International Pacific Marine educators. I truly regret not joining you in person to participate in IPMEN's 4th Biennial Conference. However, I am glad that you are, and that IPMEN has grown from its infancy and is now 5 years old. Congratulations! This is a testament to the dedicated volunteer work and strong faith of many of you who are here today. The Western Pacific Regional Fishery Management Council has been a strong advocate for IPMEN. We proudly hosted the first IPMEN conference in 2007 in Honolulu and continue our